Dilpreet, what is the difference between an element, molecule, and a compound? Molecule is a substance with two or more atoms bonded together. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट का मतलब की है Element, combination of two or नो more. नो नो एलिमेंट का मतलब है क्या पीरियोडिक टेबल पर पता Pure है substances. हाँ प्योर सब्सटेंसेस मीन ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਮ ਰੂਲਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਪਰ ਐਟਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਐਟਮ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਪਿਓਰ ਹੈ ਨਾ ਪਿਓਰ ਮੀਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਿਓਰ ਐਟਮਸ of one type of atoms. Exactly ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ atoms ਨੂੰ ਅਸੀਂ element ਕਹਾਂਗੇ like iron ਹੈ if it is in iron they are all the iron atoms that is an element iron element. The element it is a pure atoms of one type, right? Now we come what is molecule. Molecule is a substance with two or more atoms bonded together. You mean molecules ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਐਟਮਸ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਟਮਸ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਟਮ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ H2 ਜੇ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਜੁੜ ਜਾਣ H ਐਂਡ H ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ H2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣ O and O that is O2 molecule ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੇਮ ਐਟਮਸ ਜੇ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਏਗਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟਮਸ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ Different atoms will be डिफरेंट एटम्स की एग्जाम्पल की हो सकती है H2O. हाँ वाटर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ H2O ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟਮਸ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ CO2 ਕਿਉਂਕਿ CO2 ਗੈਸੀਅਸ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ CO2 ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ Compound are two or more elements bonded together. हाँ कुछ ऐसा तुसी दस सकते हो कि मॉलिक्यूल विच डिफरेंट एटम्स सेम टाइप ऑफ एटम जुड़ जान या डिफरेंट एटम जुड़न तो मॉलिक्यूल होता है कंपाउंड विच डिफरेंट एलिमेंट्स जे जुड़नगे तो वो कंपाउंड बनता है बट आई थिंक कि जिन्ने भी कंपाउंड्स हैं कि सारे कंपाउंड्स को मॉलिक्यूल कह सकते हैं मीन कि ऑल कंपाउंड जितने भी कंपाउंड्स हैं दे आर मॉलिक्यूल्स मतलब जो मैं तेन क्वेश्चन करा कि सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स हैं यू थिंक ओवर इट है ना ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ सोच के जवाब देना सेकंड है कि सारे मॉलिक्यूल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ कंपाउंड कह सकते हैं ਮੈਨੂੰ लगता है कि सारे मॉलिक्यूल्स ਨੂੰ कंपाउंड नहीं कह सकते फॉर एग्जांपल H2 it is not a compound O2 it is not a compound ठीक है ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ H ਵੀ ਹੈ O ਵੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵੀ C ਹੈ O ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट होंगे हैं तो कि असी उन्होंने कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ अ कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल में कह सकते हैं इट इज़ अ कंपाउंड तो की स्टेटमेंट में तुसी किवें दसोगे एक्सप्लेन करोगे कि all molecules are not compounds but all compounds are molecules जे इन्हां दा आंसर लगता है तो प्लीज़ मैंने दसोगे Today topic of my discussion is about the difference between molecule and compound. What is compound? A molecule is formed when two or more atoms join together chemically. Compound is formed when at least
two or more different atoms join together. So the first difference between molecule and compound is a molecule is formed when two or more atoms combine together. It means molecule when atoms join or combine together, so it may be similar or different. So molecule is formed when atoms combine chemically. The atom may be similar or different. Similar atom is H2, Cl2, Br2, O2, O3. Different atom is H2O, HCl, etc. etc. So molecule is formed when atoms combine together. It may be similar or different. So molecule is formed when elements combine. It may be similar. It may be similar. Similar atom mean hydrogen formed when one hydrogen combine with another hydrogen to form hydrogen molecule. Similarly, one chlorine combine with another chlorine to form chlorine molecule. Similarly, Br2 is formed from two bromine atoms to form a bromine molecule. Similarly, oxygen and ozone, H2O, formed from different atoms. So a compound is formed when at least two different atoms join together. First of all, compound is formed when atoms are totally different from one another. For example, you see here sodium chloride. Sodium chloride is a compound which formed from sodium and chlorine. They are totally different from one another. First difference, it may be similar, or in case of molecule, atom may be similar or different, but in case of compound, atom totally different. Another example is calcium chloride. Similarly, H2O, CO2, etc. These are the example of compound because they are formed from totally different atoms. Compound may be similar or different. So H2 is not a compound. H2 simply a molecule. Second difference, a molecule is bonded by covalent bond, while compound it may be bonded by ionic or covalent bond. Second difference, the molecule formed which consists of only covalent bond. There is no ionic bond in case of molecule. So the bond between the molecule of a compound is totally covalent bond. What is covalent bond? Covalent bond is that type of bond in which the atom of a molecule share their electron, while ionic bond is the bond which the complete transfer of electron from one atom to another atom. Difference, all molecules are not compound, all molecules are not compound, and all compound are molecule. यानी सारे मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड नहीं होते, सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते, बल्कि सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं. Refers to the total number of atoms that make up one molecule of a substance. Molecules are atoms that are connected to one another by bonds. Molecules can form when atoms of the same substance combine. They can also be formed by a combination of atoms from different substances. Two hydrogen atoms can be joined by a bond to form a hydrogen molecule, which is represented by the molecular formula H2. In the formula, the letter H is the symbol used to represent hydrogen, and the number 2 indicates how many hydrogen atoms are in the molecule. Since a hydrogen molecule contains 2 atoms of hydrogen, its atomicity is 2. An oxygen molecule is composed of 2 oxygen atoms, so its molecular formula is written as O2. This means the atomicity of oxygen is 2. Whether the atoms come from the same or from different elements, molecules with an atomicity of 2 are known as diatomic molecules.
Both oxygen and hydrogen are diatomic. Ozone, the chemical that protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun, is made from 3 oxygen molecules. The molecular formula for ozone is O3. The atomicity of ozone is 3, and it is a triatomic molecule. Some atoms, such as helium and argon, are found as single atoms, so their atomicity is 1. These are known as monoatomic molecules. The phosphorus molecule contains 4 phosphorus atoms, so its atomicity is 4. Molecules of this type are said to be tetraatomic. When the atoms or molecules from 2 or more different elements combine, they will form a compound. Carbon dioxide is a compound made of 2 different atoms, carbon and oxygen. Carbon dioxide contains 1 carbon atom, C, and 2 oxygen atoms, O2, giving us the molecular formula of CO2. In this case, carbon dioxide's atomicity is 3, because it contains 1 carbon and 2 oxygen. The water we drink is made of 2 different atoms, hydrogen and oxygen. Water will have 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom, so we'll have the well-known formula of H2O. The atomicity of water is 3.